So, why do Congolese have a bad relationship with Rwanda? And in that statement, we may as well include Uganda. Now, the story so far that the majority of Rwandan or Banyamulenge or non-Congolese are pushing is that Congolese just don't like Tutsi people, or they don't like the Rwandan people, or the Banyamulenge. It's one and the same. Now, I understand this. There was a genocide in Rwanda that took place. That genocide was between the Hutu and the Tutsis. Now, when the Tutsis and the Hutus were killing each other barbarically, the UN was there and they did not interfere. They allowed the killing to take place. Now, fast forward, some of the refugees ran into Congo, and the Rwandan government chased these guys into Congo illegally. Without any permission, they entered Congo and decided that they're chasing the Hutu refugees or rebels who had killed the Tutsis. Well, that's illegal. Now, fast forward. Now, there's another genocide in Congo, in the same area where these people came. And it happens to be in that area where these guys came into. There's also the Banyamulenge. And the Democratic Republic of Congo seems unable to shake free from the cycle of violence. Now, Rwanda and Uganda stand accused of backing the latest rebellion in the east. A UN report says both countries have sent weapons and troops to support rebels from the March 23rd armed group. M23 fighters have been waging a 6-month fight against the Congolese army in North Kivu province. And the UN says Rwanda and Uganda jointly supported a series of attacks in July. Fast forward. Now, there's another genocide in Congo, in the same area where these people came. And it happens to be in that area where these guys came into. There's also the Banyamulenge, who are Rwandan by origins. And these Banyamulenge saw this opportunity of joining with the Rwandan rebels, long lost cousins, to take Minembwe area, or the region that they live in, to make it a sort of their own place. Feeling confident and armed with weapons from Rwanda and allies, now the killing started. 6 million Congolese have died, and yet the Banyamulenge are claiming they're the only one who have died. Now, one question. The population of the Banyamulenge people is not 6 million. It's nowhere near to that. They don't even reach 1 million. So if there's 6 million people that have died, how can it just be the Banyamulenge who are dying? Come on, guys. Let's have some common sense here. 6 million have died. You don't even have a population of 1 million. How can it just be your people that are getting killed? Now, the so-called Banyamulenge, #Rwandan rebels, #Tutsis, are claiming that they're the victim of another genocide. Yeah? That story that we heard, the same story in Rwanda. The victims. So, let's say, for example, they are the victims. So, if they're not even, their population is not even 6 million, and this is 6 million and counting, I'm being moderate in my number here, it's more than 6 million. So if, let's say, they're the one getting killed, how about those, let's say the population is about 1 million. Let's just say that for the sake of argument, let's increase their number. Yeah? So let's say 1 million of them got killed. There's still 4 million, or 5 million, that died. Who were those 5 million? Which tribe were they from? And remember that until the Rwandan came into the region, we never had genocide. And then they came and brought the genocide from Rwanda into the same area. Now, the funny thing is, UN peacekeepers were sent from the get-go into that area. Well, of course they would send it there because it's a rich mineral concentrated area where there's coltan, cobalt, diamond. I'm sure it's in the story of the mountain of the gold. Yeah, so they were sent there for peacekeeping mission.
The same peace that they kept in Rwanda while the genocide was happening is the same peacekeeping mission they're keeping in Congo. Under their watch, 6 million dead, plus counting. Under their watch, we are still losing lives in places like Beni and still counting. I myself witnessed a UNICEF lorry that had food, that was bringing food for Rwandan refugees. And because of the bad roads, that lorry tipped over, fell. Food fell out. But guess what, guys? Guns as well were underneath that food. And I was just a young little boy. I knew no better. Fast forward, the war started. Millions have died. So you see how complex this issue is. It's simply a case of a people that don't belong in an area that is highly rich, and they want to claim that area to be theirs in order to continue to exploit the riches of that area. And they're backed by big financial institutions, companies with muscle, money, and time. Well, that's the dilemma of Congo, guys. The dilemma of Congo. A lot of people say God help Congo. God has helped Congo. Now the Congolese men and women need to help themselves. Because the way they're killing people, I know stories of a woman who was pregnant. Her husband got killed by these rebels. And she went outside crying for their husband. Guess what happened to her? She got killed as well. And the pregnancy got terminated, obviously, through that. Her children were there watching. Her children have now been resettled in a European country. Now, guys, let's not be foolish here and pretend that we don't know what's happening. It is a war on the identity of a Congolese person on the land of Congo. And it's a war that we're not going to win unless the Congolese man or woman wakes up and don't just rely on God help us. God has helped us. He's given us arms and legs and hands just like every other human beings. What more do we want? For God to come and do everything? Écoute comment il répond. Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue un éclatant et nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Nous ne les décevrons pas. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire.
Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire. Excellences, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Ce ne sont que des incidents isolés. Il ne faut pas dramatiser. Le camp hardi vient aussi de se révolter. Ils prennent leurs officiers en otage. C'est vous qu'ils cherchent. Ils disent qu'ils veulent vous tuer. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faut, Yansen? Taisez-vous. Asseyez-vous, examinons la situation calmement. Monsieur le ministre Mpolo. Merci. Il y a 25 000 hommes dans la force publique. Ils ont des émetteurs branchés sur la même longueur d'onde. Ils savent même avant leurs officiers ce qui se passe d'un camp à l'autre à travers tout le Congo. Mais ils sont fous, la Linguinine. Qu'est-ce qu'ils veulent? Monter en grade, voilà ce qu'ils veulent. Je le sais, j'en ai fait partie. Si je peux me le permettre, monsieur le Premier ministre, c'est vrai que les hommes sont fatigués. Ça fait plus de 5 mois qu'ils sont sur les dents. Les émeutes, les festivités. C'est leur général flamand, C.Y.N, qui les excite contre nous, alors qu'il est contre l'africanisation des officiers depuis toujours. Il faut le fusiller? Il faut le remplacer. C'est plus simple. Je propose le sénateur Lundula. Et toi, Mpolo, je propose de te nommer colonel. On vote. Je ne voterai jamais pour un homme qui veut fusiller tout le monde. Qui n'est même pas un militaire. Monsieur le Premier ministre, j'ai passé 7 ans dans la force publique. Sans nier les qualités de mon collègue Maurice Polo, je me crois beaucoup plus qualifié pour prendre en main... Je pense que c'est une excellente proposition. Il est important que le nouveau commandant sorte des rangs. C'est un bon choix. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et la discipline militaire, les officiers? Excellence, on ne peut pas faire du mal. On a une pétition. On vous demande de répondre tout de suite. Donnez-moi votre pétition. Je la lirai et je vous en tiendrai compte. Non, Excellence. Vous répondez tout de suite. Désireux d'accomplir notre tâche militaire dans la discipline, nous dénonçons le général Émile Janssens, qui est en train de déshonorer l'armée congolaise. Nous voulons un régime de justice et d'égalité. Ce régime est inconcevable tant qu'il existera des officiers dans l'armée congolaise. Les officiers?
Vous voulez dire des officiers blancs? Je comprends votre désir d'égalité et de justice. Je n'accéderai à aucune demande sous la menace de vos fusils. Je vous demande de rentrer dans vos casernes. Le Congo libre a besoin d'une armée forte et disciplinée. On a déjà entendu ça. C'est C.Y.N qui parle comme ça. On veut une réponse tout de suite. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur le sens de votre pétition. J'ai entendu votre indignation, je la comprends. Je vous parlerai moi-même, demain, au camp Léopold. Aux premières heures de la matinée, je vous le promets, vous avez ma parole. Maintenant, je vous demande de vous retirer et de rentrer dans vos casernes. Non! Et leur tirer. Vous irez au camp Léo? Je vous le promets. On a 15 officiers blancs, en otage avec leurs femmes. Si vous ne venez pas, on les tue.